Okay, so let us continue to discuss the prime number results. So we start with the theorem. So every integer n greater than 1 can be uniquely expressed as a product of primes. Expressed as a product of primes. Primes apart from the order of primes appear, which appear in the product. Okay, now so any integer greater than 1 can be written as a product of primes. In the integer greater than 1 இருந்தாலும் product of primes எழுதலாம். அது unique way எழுத முடியும். Right? So unique way என்ன அர்த்தம்? அது order மாத்தினாலும் that is the same expression அப்படின்னு அர்த்தம். Right? Example, suppose 100 is written as 2 times 5, 5. Right? Okay, இது வந்து 2, 5, 2, 5 ஆர்டர் மாற்றி எழுதலாம். இது ரெண்டுமே சேம் எக்ஸ்பிரஷன் தான், சேம் எக்ஸ்பிரஷன். ரைட், எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் 100 as a product of primes. Right, சேம் ஆர்டர். ஓகே, இந்த ரிசல்ட்டுக்கு பேர் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். ஓகே, ஸோ திஸ் ரிசல்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் இது. ப்ரூஃப் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று, எவ்ரி இன்டிஜர் எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் அ ப்ராடக்ட்னு எழுதுறோம், அதுக்கப்புறம் அது யூனிக்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட், ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் அதை யூனிக்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ப்ரூஃப். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து we will prove existence of primes. Okay, whose product is n. Okay, so let us start with the number n. Okay, if n is a prime, then single, okay, n is a prime and we say that it is p, then single p stands as a product of primes. A single number stands as a product. N equal to p. If it is not a prime, then it is a composite numbers. Otherwise, okay, if it is not a prime, then there exists another prime dividing n. Okay, there exists a prime p, okay, dividing n. Okay, that means there exists p prime such that p divides n. p divide பண்ணா n எப்படி எழுதலாம்? Okay, so by the definition of divisibility, definition of division இருக்கு இல்லையா, டிவிஷன்ல இருந்து p divides nங்கிறத எப்படி டிவிஷன்ல நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னா, there is a number n1 such that n equal to p times n1 அப்படிங்கிறது. ஓகே, இங்க n1 எப்படி இருக்கும்? less than n. n1 less than n, and also p is also, okay, this is such that 1 less than p less than n. Okay, n வந்து prime இல்லை, அதனால n will not be same as p. p வந்து other than n னா அந்த prime.
அது காம்போசிட் நம்பர் இல்லையா? Okay, so here n1 is strictly less than n. Then we repeat the argument for n1, right? So we repeat the above argument. So we repeat the above argument for n1. So the n1 argument என்ன அர்த்தம்? ஆர்கியூமெண்ட்னா இப்போ n மேல என்ன n-க்கு என்ன ஆர்கியூ பண்ணமோ அதே ஆர்குமெண்ட் தான் அங்கே n1 பண்ணுவேன், ரைட்? என்ன ஆர்குமெண்ட்? n is prime, then single prime p stands as a product. Okay, otherwise there is another prime dividing n அப்படிங்கிறத நாங்கள் n1க்கு ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, அது எப்படி அப்படின்னா, if n1 is a prime, say p2, right? ஸோ அதனால இது p2 அப்படின்னு எழுதுறேன். அதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் வந்து p1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஐட்ரேட்டிவ் ஆர்கியூ பண்றேன் இல்லையா? p1, right? This number is p1. அதனால இது n1 p1. ஓகே, ஸோ n2 பிரைமா இருந்தா இப்படி எழுதிக்கிறேன், ரைட்? ஓகே, அது கரெக்ட். என்ன கரெக்ட்னா இது p கரெக்ட், ரைட்? சிங்கிள் அதர்வைஸ் தான் தேர் எக்ஸிஸ்ட் p1 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, அப்போ பிரைம்ஸ் which is not n அப்படிங்கிறத நான் p1 எடுத்துக்குவேன். p1, right? Okay, suppose n is a prime, then it can be written as p, right? Some so p dash, right? Okay, then n can be written as p1 times p1 p dash. So here n is the product of primes. Product of primes are. Otherwise, there exists another prime p2 such that 1 less than p2 less than n1 and p2 divides n. p2 n divide பண்ணும்போது we have integer n2 such that n1 equal to p2 n2. இதுல இருந்து n எப்படி எழுதலாம்? p1 p2 and also this n2 less than n1, right? And n2 அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, இப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட் n2க்கு எழுதணும். இப்படி எழுதிட்டே போறோம். proceeding in this way. Okay, proceeding in this way, we obtain a sequence of primes. We obtain a sequence of primes p1 p2 etc pn, okay, such that n equal to p1 p2 and so on pn pr, I write pr definitely nr. Okay, what happened to this nr? N less than nr, 1 less than nr, r minus 1. Okay, less than etc. This is less than n. Okay, so for the choice of nr, there are only finitely many numbers. So this process stops at since this n1 n2 குறைஞ்சிட்டே வரதுனால the process stops at a finite stage. Process stops at finite stage. Stops at finite stage. Okay, at that point n1 will become either 1 or a prime, right? Then okay, therefore n is written as, okay, at the final stage எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து முடிச்சிரோம்? அந்த கிடைக்கிற n1 n2 இருக்கு இல்லையா? n1 n பிரைமா இருந்தா we will close that. n1 பிரைமா இருந்தா அது n0 டிவைஸரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்படி நியூவா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற n1 n2ல ஏதாவது பிரைம் இருந்தா நிப்பாட்டிரும், ரைட்?
அது பிரைம் இல்லைன்னா அது லெசன் ஆகிட்டே வரும், 1 விட பெருசாக இருக்கணும். அப்போ அது ஒரு இடத்துல பிரைமாக மாறி ஆகும். At the final stage, okay, so NR become a prime. NR is a prime. Okay, so that prime is, suppose I take this as P naught. Right? Hence N is written as P1, P2, etc. Okay, we start with P naught. N equal to P naught, that is NR, etc. PR. Therefore, any number n greater than 1 is expressed as a product of primes. Right? இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூனிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். Okay, second one, uniqueness. Okay, அப்படின்னா என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்? We are going to prove that. How to prove that? N is uniquely expressed as a product of primes. Uniquely expressed as a product of primes. Okay, every integer greater than, right? Every integer n greater than 1 is product of. Suppose not. There are primes, there are numbers, there are integers greater than 1, okay, which are expressed as product of primes for more than one time, right? Which are expressed as a product of primes more than one time. More than one. One way. Okay. Suppose I take the set of all integers greater than 1 having 2 or more representations, right? Okay, written as in this way. More than one time express பண்ண முடிஞ்சா, right? அது எல்லாமே எங்க எடுத்துக்கிறேன்? இந்த செட்ல எடுத்துக்கிறேன். என்னோட assumption என்ன? There are integers written as written as a product of primes more than one time. அதனால இந்த assumptionல இருந்து, from the assumption இருந்து என்ன எழுதிக்க முடியும்னா, the S is non-empty set, right? S non-empty set of integers greater than 1. Okay, அதனால by well ordering principle non-empty set க்கு smallest element இருக்கும் இல்லையா? By well ordering principle S has a smallest element. Okay, அதை வந்து say n0. அதுக்கு n0 னு பேர் கொடுக்கிறேன், right? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, n0 is written as, okay, this means that n0 is the smallest element. Smallest integer greater than 1, which is expressed as a product of primes in more than one way. Okay, that is expressed as, written as a product of primes. Okay, for more than one way, but I take two ways, right? In two ways, written as product in two ways.
ஓகே, ஸோ நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா, that is n0 is written as p1 p2 etc pr that is equal to q1 q2 etc qs அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ரைட், இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் ஃப்ரம் p is not in q or there is a q, okay, it's not a common with p அப்படின்னு இருக்கும். ரைட், பட் நான் என்ன கிளைம் பண்ண போறேன்னா, no p is common with q's and other way also. No integer, no prime from p1 p2 etc pr, okay, in okay is same as q1 q2 any of q1 q2 qn, any of q1 q2 etc qs அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம். இதுல எந்த நம்பருமே இதுக்கு சமமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ரைட், அப்படி இல்லைன்னா என்னவா, அப்படி சப்போஸ் அப்படி இருந்தா என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் பெண்டிங்ல இருக்கு இல்லையா? என்ன கான்ட்ரடிக்ஷன்? நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எவ்ரி இன்டிஜர் greater than 1 is expressed as a product of primes uniquely அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நாங்க என்ன நெகேஷன்ல எடுத்துக்கிறேன், எல்லா இன்டிஜர்னு சொல்லலாம், ஏதாவது ஒரு இன்டிஜர் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ரைட், there are integers அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு இன்டிஜராக இருக்கலாம், நிறைய இன்டிஜர் இருக்கலாம், மோர் தென் ஒன் வே எழுதலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, மோர் தென் ஒன் வேஸ் நான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் எழுத முடியும் அப்படின்னு நான் அஸ்யூம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ரைட், அந்த அசம்ஷன் ராங் அசம்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லணும். பட் அது இன்னும் பெண்டிங் தான் இருக்குது. ரைட், அதுக்குள்ளதான் இன்னொன்று அந்த 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 ஆர்குமெண்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்குது. அது என்னன்னா, no prime p1 p2 pr is same as any of q1 q2 qs அப்படின்னு சொல்லணும். இதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் எடுக்கணும். சப்போஸ் இதுக்கு நெகேஷன், இது என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதுக்கு நெகேஷன். ஓகே, இதுக்கு இப்போ வர்ற கான்ட்ரடிக்ஷன் இதுக்கு இப்போ ஏதாவது ஆர்கியூ பண்ணி கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தா இதுதான் ட்ரூன்னு அர்த்தம். முன்னாடி உள்ள கான்ட்ரடிக்ஷன் பெண்டிங்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் that p1 is equal to some primes in q1 q2 etc qs. right, அப்படின்னா என்ன எழுதணும்? that is p1 is same as qk for some k 1 less than or equal to k less than or equal to s. ரைட், ஏதாவது ஒரு qk ஈக்குவலாக இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த p1 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ரைட், இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் n0 இருந்து. ஓகே, ஸோ டிவைடிங் p1 n0 by p1 we get n0 by p1 is equal to p2 p3 and so on pr product. Right, that's equal to q1 q2 etc qk minus 1. qk is cancelled because it is equal to p1, qk plus 1 and so on qs. This is a expression while dividing n0 by p1. not p1 ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் என்னோட ஈக்குவேஷன் n0 இருந்து கிடைக்கிறது. ஆனா இது இந்த n0 உள்ள n0 இது எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கணும். 1ல வந்து ஏதோ ஒரு p qல இருக்காது, q pல இருக்காது. பட் இங்க ஈக்குவலா இருந்தா அதை நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஈக்குவலா இருந்து அதை கேன்சல் பண்ணிட்டேன். அது ஸ்டில் என்ன இருக்குதுன்னா, இங்க ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பர் இங்க இல்லை, அல்லது இங்க உள்ள நம்பர் இங்க இல்லை. அப்படின்னா என்னன்னா n0 by p1 is here n01 is written as product of primes in two ways. Product of primes in two ways. இது கான்ட்ரடிக்ஷன். எதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன்னா, n0 தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். ஓகே, பட் n0 by p1 is less than n0.
n naught is the smallest number having product of primes in two ways. அதை விட சின்ன நம்பருக்கு ஒரு யூனிக் வே தான் இருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். அதை விட சின்ன நம்பரை ரெண்டு வேல எழுத முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன். எதுக்கு இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனால எது ட்ரூனா இந்த கிளைம் இருக்கு இல்லையா, அது ட்ரூ. நோ prime from P1 P2 PR is same as this, right? So the primes P1 P2, therefore the primes P1 P2 Pn primes P1 P2 etc. PR are different from Q1 Q2 Q. Similarly, you can prove that P1 P2 PQ are different from this, right? Okay, so now we have this no P's is same as no Q, any Q's. P1 P2 different, Q1 Q2 different. ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஏன் டிஃப்ரெண்ட்னா என்னோட தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர், ரைட்? அதுல இருந்து ஏதாவது ஈக்குவலா இருந்து கேன்சல் பண்ணா அதை விட சின்னதாகவும் ரெண்டு ப்ராடக்ட் வரும். அதனால primes P1 P2 PR different from Q1 Q2 QR, ரைட்? இப்போ நான் ஒரு நம்பர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன், அந்த நம்பருக்கு ரெண்டு ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிடுவேன். சொல்லிட்டா எனக்கு ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் எழுதணும்லே அதுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் பண்ணலாம். சப்போஸ் n equal to Q1 minus P1 Q2 Q3 etc. QS. Okay, consider this number. Okay, here clearly P1 does not divide Q1 minus P1, right? If suppose if P does not divide, but divide பண்ண என்னவாகும்? If P1 divide Q1 minus P1 என்னவாகும்? Already we know, suppose இது ட்ரூவா இருந்தா suppose P1 divides Q1 minus P1 வந்து already P1 divides P1, linearity படி என்ன வந்துரும்? P1 divides Q1 வந்துரும். இது P1 equal to Q1 வந்துரும். It's a contradiction. அதனால P1 இதை டிவைட் பண்ணாது, ரைட்? டிவைட் பண்ணா P1 Q1 சேம்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? P1 is different from Q1 Q2 QR, ரைட்? அப்போ Q1 minus P1 இருக்கு இல்லையா, so does not have P1 as a prime divisor. P1 as a prime divisor. So part 1 படி Q1 minus P1 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா P1 அங்க இல்லை. ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா n கேபிட்டல் N இந்த Q1 minus P1ல n கேபிட்டல் N is ஓகே, இதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். nக்கு எப்படி இருக்குன்னா Q1 minus P1 இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்றேன், ஆல்ரெடி இங்க பிரைம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, Q1 minus P1க்கு ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதினீங்கன்னா அதுல P1 வராது. அப்போ இந்த இதுல இந்த நோட்ல இருந்து என்ன எழுத முடியும்னா nக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது, ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம்ஸா, அதுல P1 இல்லை. ஸோ எஸ் n has a expression as an expression for expression of product of primes, okay, not involving P1 அதுல இல்லை, ரைட்? இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அடுத்து அந்த n equal to இருக்குல்ல, அதை ரெண்டா உடைச்சு பார்க்குறேன். ஸோ n equal to now அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. From 2 implies n எப்படி எழுதலாம்? Q1 Q2 etc. QS minus P1 P1
Q2, Q3 and so on QS அப்படிங்கிறது. இப்போ இந்த Q1, Q2, QS P1, P2, PR minus P1, Q2, Q3, etc. QS அப்படிங்கிறது. This is from equation 1. n0 ரெண்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன், அதுல இருந்து ரெண்டு ஈக்குவல். இப்போ P1 காமன் நம்பர், so take it out, P2, P3 and so on PR minus Q2, Q3, etc. QS. Okay, here இப்போ என்னோட ப்ராடக்ட்ல P1 இருக்குது. இப்போ நீங்க இப்போ வந்து இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறது எந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல எழுதினாலும் P1 அந்த என்னோட ப்ராடக்ட்ல வரும், ரைட்? which implies இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா இந்த ஓகே, இந்த the expression, okay, prime expression of n has P1 in the product. N has P1 in the product of primes. I mean, n has P1 as a divisor. So n, okay, is expressed as a product of primes. Product of primes involving P1. இது முன்னாடி வந்து n1க்கு n-க்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, அதுல P1 இன்வால்வ் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இங்க n-க்கு இன்வால்வ் ஆகுன்றேன். திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன். ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எதுக்குன்னா, there are integers can be expressed as a product of primes இருக்குல்ல, அது தப்பு, ரைட்? therefore this is a contradiction. This is a contradiction. என்ன கிடைக்குது? இப்போ integer n greater than 1 is uniquely expressed as a product of primes. ரைட்? அப்போ எந்த இன்டிஜர் எடுத்தாலும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம்ஸ் எழுதலாம். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் தான் கெனானிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்வாங்க. ஓகே, தட்ஸ் அ டெஃபினேஷன். Suppose I take an integer n, then n can be written as P1, P2, etc. PR. Okay, this is unique. அதாவது இந்த நம்பர்ஸ் P1, P2 எப்படி மாற்றினா எழுதிக்கலாம், சேம் எக்ஸ்பிரஷன், ரைட்? ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, இட்ஸ் a product of primes. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் தான், this product is called canonical. This expression is called canonical. Is called canonical representation of n, or a prime representation of n. Canonical representation of n அல்லது prime factorization சொல்லலாம் of n. ஓகே, இந்த இதுல வர்ற பிரைம்ஸுக்கு பேர் பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ், ரைட்? அந்த பிரைம்ஸ் எல்லாமே என்ன டிவைட் பண்ணும். இப்போ எந்த இன்டிஜர் எடுத்தாலும் இப்படி எழுதலாம். அப்போ பிரைம்ஸ் தான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ். பிரைம்ஸ் ஆர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் numbers. Okay, so we will study the properties of integer based on the properties of primes. The primes oda structure எப்படி இருக்குமோ அதை பொறுத்து அந்த நம்பர் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம படிக்கிறோம். Okay, some the properties of numbers okay, will be discussed. Okay, based on the primes.
based on the primes involving in the prime factorization, based on the primes, okay, appearing in the factorization, in the factorization. Okay, that's a result. Now we will see in the next class.